Tarbiya legacy. Teach your children Islam. Are you ready for today's class, kids? Yes, teacher, we can't wait. Let's go to class. Assalamu alaikum, kids. وعليكم السلام. Our third lesson for today is Al-Aqeedah al-Islamiyya. Great, we're excited to learn. Question number 11. What is Eemaan? السؤال 11. ما الإيمان؟ Answer. It means to believe by the heart, confess by the tongue, and act accordingly by the bodily organs. الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. Can we ask you some questions now? Yes, we are ready, teacher. قولي لي يا آسيا، ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. أحسنتِ. Muhammad Yusuf, what are the spiritual levels of Islam? There are 3 levels: Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. God bless you. Ibrahim, is one's level of faith stable? No, one's level of faith is not stable. It increases by obedience and decreases by disobedience. What a great answer. أجيبيني يا مريم، ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسنتِ يا صغيرتي. MashaAllah, God bless you all.